Dear students, in the last class, we are explaining some of the basic concepts related to demand. We are discussing what I mean by a demand. Mainly, we have to concentrate on what are the factors which determine demand. That is the thing we have to explain. There are a lot of factors is there. Basically, we have to explain. Mainly, there are four factors which determine demand. That is number one, price of the commodity. Number two, income of the consumer. Number three, taste and preferences. Number four, price of related goods. We have already explained some more details in each points. Related to price of the commodity, we just explained the relationship between price and demand. There is a negative relationship. When the income concern, it is an positively related. And as we explained earlier, regarding this taste and preferences, we do not require any much more explanation. And related to price of related goods, there are two types of related goods, that is, and supplementary goods and complementary goods. In both cases, which price and demand are just opposite type of relationship, we can already explain. Now, our concern is we have to explain regarding these elements. We have to explain some of the basic concepts, that is a demand schedule and demand curve. Very simple analysis. Demand schedule, in the sense, that is an here already I explained, because when we do during the class, it will take much more time. When we send to you, it will consume more data. That's why I already write down all these things in my board. So during the class, you have to go through what is much more detailed explanation. Here we have to explain what I mean by demand schedule and demand curve. Demand is a basic concept which we are already explained. Demand schedule, in the sense, it is a table. These are the concept which is related to demand schedule. There is a price and demand. Demand schedule explain. It is a table which represents, that is, the quantity demanded at a different price level. വിവിധ വില നിലവാരത്തിൽ ഒരു വസ്തു ഏതൊക്കെ അളവിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കാണിക്കുന്ന പട്ടികയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ there are only two elements. One side there is a price of the commodity, and the other one which is a demand for the commodity, which I already sent to you through WhatsApp, the same values. That is a demand schedule, in the sense it is a table which represents that is a price and a demand for the commodity, or the quantity demanded at various price level. വിവിധ വിലകളിൽ ഒരു വസ്തു ഏതൊക്കെ അളവിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കാണിക്കുന്ന ടേബിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ we are already explained the price and demand is negatively related, in the sense when the price increases, demand for the commodity decreases. When the price decreases, demand for the commodity increases. We have to given any values on the basis of this law of demand. Here just I mention the values. When from the given price, 50 is the highest price of a commodity. The lowest quantity demanded in our example, that is on 1 unit. Again, price decreases, quantity demand increases. When the price decreases to rupees 40, quantity demanded increases to 2 units. Again, price decreases to 30, it will reaches 3 units. Again, 20, demand increases. Again, 10, it will be the highest quantity demanded in our example. In the sense, when the price decreases, demand for the commodity increases. What do you mean by demand schedule, in the sense? Demand schedule is a table which represents the amount of quantity demanded at various prices. വിവിധ വിലകളിൽ ഒരു വസ്തു ഏതൊക്കെ അളവിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കാണിക്കുന്ന പട്ടികയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് that is a demand schedule. That is one thing. And the other one, just I draw a demand curve. What do you mean by demand curve? Demand curve, in the sense,
It is the graphical representation of the demand schedule is then demand curve. When we draw the values in a demand schedule in a graph paper, we will get a curve that is known as the demand curve. The important thing is price and demand is negatively related. Look at the demand curve, the x-axis and y-axis. The x-axis we have taken the price 10, 20 on the base of the above schedule. That is on 10, 20, 30, 40 on the x-axis. Along the y-axis we have to take demand, that is on 1, 2, 3, 4 and 5. Look at the values on the 50 rupees. When the price is the highest value, that is on rupees 50, quantity demand equal to 1. ശ്രദ്ധിക്കാം 50 രൂപയിൽ quantity demand എന്ന് പറയുന്നത് 1 യൂണിറ്റ് ആണ്. This is the point we have to mark. That is number 1. Number 2, when the price decreases to rupees 40, demand increases to 2 units. Price 40 രൂപയായി കുറയുമ്പോൾ demand 2 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. Again rupees 30, quantity demand increases to rupees 3. Again rupees 20, quantity demand is rupees 4. Again rupees 10, quantity demand is equal to 5. These are the points we have marked on a graph paper. Then when we join these points, we will get a curve which is known as a demand curve. Very simple explanation regarding these elements. Demand schedule is a table which represents the various quantities of a commodity demanded at various prices. When we draw these values on a graph paper, we will get the demand curve. When we draw a demand curve on the base of this value, we will get a straight line, that is a downward sloping straight line, that is negatively related. Because when the price and demand is an inverse relationship or negative relationship, that's why the demand curve slopes downward. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് താഴോട്ട് ചെരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ തന്ന അതേ വാല്യൂസ് ആണ്. അതായത് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കർവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വിവിധ വിലകളിൽ ഏതൊക്കെ അളവുകളിൽ സാധനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് പ്രൈസ് കുറയും തോറും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു. പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ, നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കർവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഡിമാൻഡ് കർവ്. താങ്ക് യു.